তিনি আশিকুজ্জামান তিনি বল করছিলেন মিডিয়া প্রান্ত থেকে, একটু রিচে পেয়েছিলেন, একটু খাটো লেন্থের চমৎকার আইডিয়াল একটা পুল শট করার মতো জায়গা পেয়েছিলেন এবং দুর্দান্ত গতি নিয়ে বলটি সরাসরি মাঠের বাইরে চলে যায়। 129 2 উইকেটের বিনিময়ে দুর্দান্ত একটা শট আমরা অনেকক্ষণ পরে দেখলাম এবং রাজার ব্যাট থেকে এসেছে শটটি। প্রস্তুত, প্রথম 3 বলে 2 বলে সিঙ্গেল এবং তৃতীয় বলে এসে একটা ছক্কা উপহার দিলেন। দুর্দান্ত, রাজা 11 রানে পৌঁছে গিয়েছে এবং পরের বল 1টি রান হবে। দ্রুত গতিতে প্রান্ত বদল হলো। 130 2 উইকেটের বিনিময়ে 15তম ওভারের খেলা ইতিমধ্যে চলছে এবং 15তম শেষ হয়েছে। চলছে 15তম ওভারের খেলা চলছে, আরো 2টি বল বাকি আছে। আশিক এই প্রান্ত থেকে অর্থাৎ বেতার কমেন্ট্রি বক্স প্রান্ত থেকে তিনি বল করছেন। মাঠের আম্পায়ার মোর্শেদ আলী খান এবং তানভীর আহমেদ দুজন দায়িত্ব পালন করছেন। স্ট্রেট রান আপে দৌড় শুরু করলেন আশিকুর জামান, মিডিয়াম ফাস্ট বোলার, বল করলেন স্টাম্পের উপরে ছিল, চমৎকার ভাবে একটা ড্রাইভ করলেন, কাউ কর্নারে বল চলে আসলো, দ্রুত গতিতে 2টি রান হলো, থ্রো হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পৌঁছে গিয়েছেন, রান আউট হবে না। দ্রুত মানে এত গতি নিয়ে দৌড়িয়েছেন এই 2 ব্যাটসম্যান শোয়েব মালিক এবং রাজা, সেকেন্ডার রাজা, যার কারণে কভার করতে পেরেছেন রান এবং রান গিয়ে দাঁড়ালো এই মুহূর্তে 132 2 উইকেটের বিনিময়ে। যখনই কোনো ভালো শটস হচ্ছে, রান হচ্ছে, গগন বিদারী চিৎকার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই স্টেডিয়ামে প্রচুর দর্শক হয়েছে, একেবারে জাম প্যাকড গ্যালারি। রংপুর রাইডার্স এই মুহূর্তে ব্যাটিং করছে, টসে হেরে মূলত তারা ব্যাটিং করে এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স উড়ন্ত সূচনা। এখন পর্যন্ত আমরা বলবো মাত্র 2টি উইকেটের পতন হয়েছে। প্রথম উইকেটের পতন হয় 84 রানের মাথায়, দ্বিতীয় উইকেট 115 রানের মাথায়। আশিক যাচ্ছেন বল করতে, অবধ উইকেট, বল করলেন, এবার কিন্তু ফুল টস, একেবারে ফুল টস বলবো না, ইয়র্কার লেন্থে বল ছিল, রাইট, চমৎকার ভাবে এটিকে ঘুরিয়ে দিলেন, গ্লান্স করলেন এবং ব্যাকফুটে গিয়ে বল চলে গেল একেবারে ডিপার পজিশনে, ফাইন লেগে, সেখান থেকে কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবার পূর্বে রান হলো 2টি এবং এই 15 ওভার শেষে 134 2 উইকেটের বিনিময়ে রংপুর রাইডার্স। রাজা এক প্রান্তে আছেন 12 রান নিয়ে এবং অন্য প্রান্তে রয়েছেন শোয়েব মালিক, যিনি 22 রান করেছেন। দুর্দান্ত সূচনা হয়েছিল রনি তালুকদারের ব্যাটে এবং রনি তালুকদার রান করেছিলেন 67 31 বল থেকে। ইতিমধ্যে 15 ওভারের খেলা শেষ হয়েছে। যে কথা বলছিলাম যে সর্বোচ্চ দলীয় রান রংপুর রাইডার্সের হয়েছিল 2019 সালে এবং বিপিএল এর ইতিহাসে ছিল দলীয় সর্বোচ্চ 239 রান। 4 উইকেটের বিনিময়ে প্রতিপক্ষ ছিল চট্টগ্রাম ভাইকিংস এবং অন্যদিকে এই রংপুর রাইডার্স এর হয়ে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি রান এই বিপিএল এর ইতিহাসে করেছিলেন রিলে রুশো। রংপুর রাইডার্স এর 14 ম্যাচে 558 রান তিনি করেছিলেন। বেশ কয়েকটা রেকর্ড কিন্তু রয়েছে রংপুরের পক্ষে। সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত একটা ইনিংস খেলেছিলেন ক্রিস গেল 146 রানে, সেটাও কিন্তু রংপুর রাইডার্স এর হয়ে। প্রতিপক্ষ ছিল ঢাকা ডায়নামাইটস, 2017 সালের কথা এটি, এবং সেই রংপুর রাইডার্স এই মুহূর্তে রয়েছে মাঠে। প্রতিপক্ষ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স টসে জয়লাভ করে এবং রংপুরকে আমন্ত্রণ জানায় ব্যাটিং এ এবং পরে বল মোসাদ্দেক এসেছেন 16তম ওভারের প্রথম বলটি করলেন, স্ট্যাম্পের উপরে ছিল, একটু বাক নিয়েছিল, তবে সেকেন্ডার রাজা রিস্ক করতে পারেনি, ব্যাট চালিয়েছিলেন, যাই হোক কোনো রান হলো না। এবং পরের বল এবার কিন্তু ফার্স্ট স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারের হাতে ধরা পড়লেন এবং সাথে সাথে সেকেন্ডার রাজা ব্যক্তিগত 12 রান করে 10 বল থেকে তিনি আউট হয়ে গেলেন। মোসাদ্দেকের বলে প্রথম উইকেট পেলেন মোসাদ্দেক, অর্থাৎ তৃতীয় উইকেটের পতন হলো 134 রানের মাথায়। আশিকুর সেখানে ছিলেন, তিনি ক্যাচটি নিয়েছেন। 134 রানের মাথায় তৃতীয় উইকেটের পতন হলো, অর্থাৎ রাজা তিনি আউট হয়ে গেলেন এবং ব্যক্তিগত 12 রান তিনি করেছিলেন। মোসাদ্দেক দুর্দান্ত একটা বল করেছিলেন,
যে বলে তিনি চমৎকার টার্ন ছিল এবং সেটি টার্নে বিট হয়েছেন এবং যার কারণে তিনি আউট হয়ে গেলেন। কারেন্ট রান রেট 8.74। বিপিএল 2023 ম্যাচ নাম্বার 2 এই মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারা আছেন বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে। বাংলাদেশ বেতারে আমরা তিনজন রয়েছি ধারাভাষ্যে। রয়েছেন মাহমুদুল হাসান মুরাদ, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং আমি পলাশ খান। প্রকৌশল তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মোহাম্মদ রকিবুল হাসান এবং মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম। শব্দ নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজুল আলম এবং মোহাম্মদ শামীম আহমেদ। অধিবেশন তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মোহাম্মদ আয়াতুল্লাহ খন্দকার। প্রকৌশল নির্দেশনায় প্রকৌশলী মোহাম্মদ মফিদুল ইসলাম। সার্বিক নির্দেশনায় শ্যামল চৌধুরী এবং নির্দেশনায় মোহাম্মদ আনাতুল আমজাদ এবং তত্ত্বাবধানে রয়েছেন মোহাম্মদ রফিকুদ্দিন আখন। প্রযোজনায় যথারীতি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। শ্রোতা বন্ধুরা, আমাদের সবার পক্ষ থেকে আরো একবার প্রীতিময় শুভেচ্ছা আপনাদের জন্য। এই মুহূর্তে স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট 2 মিনিটের মতোই, 2.5 মিনিটের মতো ইতিমধ্যে আর 1.5 মিনিটের মতো বাকি, তারপরেই খেলা শুরু হবে। রান এই মুহূর্তে 134, 3 উইকেটের বিনিময়ে রংপুর রাইডার্স। ইতিমধ্যে খেলা হয়েছে 15.2 ওভারের খেলা হয়েছে। কারেন্ট রান রেট বেশ ভালো, যদিও আগে আরো বেশি ছিল, 10-এর মতো ছিল। এই মুহূর্তে কারেন্ট রেট 8.83। লাস্ট 5 ওভার্সে আমরা দেখেছি 43 রান হয়েছে এবং একটি উইকেটের পতনও হয়েছে। শোয়েব মালিক ব্যক্তিগত 14 রান তিনি করেছেন 17 বল থেকে। তিনি রয়েছেন এই মুহূর্তে ক্রিজে। মোসাদ্দেকের বলে লাস্ট উইকেট যেটি সেকেন্দার রাজা, তিনি আউট হয়ে গিয়েছেন। দুর্দান্ত একটি বল ছিল মোসাদ্দেকের। 67 রান করেছিলেন রনি তালুকদার। নাইম শেখ 29 রান করেছেন। শোয়েব মালিক তিনি নট আউট রয়েছেন। আর সেকেন্দার রাজা ব্যক্তিগত 12 রান করে আউট হয়েছেন। ফাজুল হক ফারুকি তিনি 3 ওভার বল করে 14 রান দিয়ে 1 উইকেট লাভ করেছেন এবং খুশ দিল শাহ তিনি 3 ওভার বল করে 15 রানে 1টি উইকেট পেয়েছেন। মোসাদ্দেক 1.2 ওভার বল করে 10 রান দিয়ে 1টি উইকেট পেয়েছেন। দুর্দান্ত সব ব্যাটিং বোলিং সবাই চেষ্টা পাচ্ছে এই মোমেন্টামটাকে নিজেদের করে নিতে। টি20 ক্রিকেট মোমেন্টামটা খুব কার্যকর। একবার সময়ের ক্রিকেট যদি 4-5 ওভার ব্যাটাররা ভালো কিছু শট নিতে পারে তাহলে রান কিন্তু অনেক উপরে যায়। অন্যদিকে বোলাররাও তদ্রূপ যদি ভালো কয়েকটা স্পেলের বল করতে পারে তাহলেই কিন্তু প্রতিপক্ষ দল চাপের মধ্যে পড়ে। যাই হোক, খেলা শুরু হবে। এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে রয়েছেন নতুন ব্যাটার। প্রথম বলটি হলো একবার স্ট্যাম্পের উপরেই ছিল, রক্ষণাত্মক ভাবে খেললেন, কোনো রান হলো না এবং নুরুল হাসান দলীয় অধিনায়ক তিনি এসেছেন এবং প্রথম বলটি ঠেকালেন। ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল টি20 2023-এর রংপুর রাইডার্স বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের মধ্যকার ক্রিকেট ম্যাচের চলতি ধারা বিবরণী শুনছেন। এখন সংবাদ ও সংবাদ পর্যালোচনা রিলে করে শোনানো হবে। সংবাদ ও সংবাদ পর্যালোচনা শেষে আমরা আবার খেলার ধারা বিবরণীতে ফিরে আসব।
আসসালামু আলাইকুম। রাত 8:30 বাংলাদেশ বেতার। খবর পড়ছি শিউলি রানীবালা। শুরুতেই শিরোনাম। সরকারের 4 বছর পূর্তিতে বেতার টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। স্বাধীনতা বিরোধী এবং জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনকারীরা যাতে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পর সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ, জানালেন শেখ হাসিনা। চলতি বছরের শেষে অথবা আগামী বছরের শুরুতে দেশে জাতীয় নির্বাচন। বিজয়ী না হলে জনগণের কাতারে গিয়ে তাদের সেবা করবে আওয়ামী লীগ, বললেন প্রধানমন্ত্রী। টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা সমাধিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির শ্রদ্ধা নিবেদন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন পথযাত্রার সূচনা করতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের আহ্বান। বিএনপি নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেও তাদের নেতাদের অংশগ্রহণ ঠেকাতে পারবে না, মন্তব্য তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রীর। দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু excellent work in the deep. One thing about T20 cricket is the standard of fielding that has gone through the roof. It's been so innovative, whether it's ground fielding or catching on the boundary or trying to stop sixers or trying to convert sixers into catches. I'm scared to praise a player. Every time I do, the other gets out or bowls that type of delivery. And that was a proper long hop. And I was about to say you never field the ball with your feet, but that worked out well. So far just 4 runs. Nurul Hassan Shohan just in, he's made 3, but Malik will be the man. 28 of 20. But yeah, the towels are out. That will give the Comilla Victorians some heart. I like the way he uses the crease, goes wide of the crease, tends to fire the ball in. And you spoke about the length he bowls. Just back of a length, but he tends to fire the ball in. Doesn't allow the batter space to try and play those horizontal shots. He just tends to hurry on. He doesn't want the batters to be able to just take one step and hit through the line. On the leg side, just singles, which is good. Shad Malik has his areas that he looks for those boundaries, but what makes him such a skilled batter is that if it doesn't land in those areas, he's still able to get a run or two off the ball. And that's why he's got such a good strike rate throughout his career. Last ball of the over. 2 excellent overs. He needs to finish it well. Go still. Oh, that's 4. Spoke about how good the over is. It goes for 4. 10 of the over. 147 for 3. বল তো হাতে ম্যাগনেটের মতো আটকে গেল, চেহারায় ধুলোবালিও আটকে গেল, আর গ্লো হাওয়া, এগুলো ম্যাগনেট দিয়েই দূর কর। কিভাবে? গ্লো এন্ড লাভলি ফেস ওয়াশ দিয়ে। এর ম্যাগনেট অ্যাকশন ত্বকের গভীর থেকে ধুলোবালি দূর করে আর মাল্টিভিটামিন ত্বককে উজ্জ্বল করে দেয় ডিপ ক্লিন গ্লো। গ্লো এন্ড লাভলি ফেস ওয়াশ। Into the last 3 overs of the Pahani BPL T20 2023, powered by Minister in association with Nagad. Well, you see that last ball just gets into a nice position, and then that width, I think it was more the width than the length, just allowed him to free his arms, and behind point was always 4. Now Rangpur Riders have 3 overs to go. If they can aim at 15 runs an over, which is a great possibility with wickets in hand, they'll get past 190. What's the face? Starts off with a single, but they'll want boundaries. They'll need to go. They'll be aiming 12 plus, maybe an over from here. Well, your 190 is starting to look far away now. Because you've got some skilled death bowlers, and it's difficult. It's difficult for them because of the dew.
But Mustafizur is a very, very skilled death bowler. We know the change-ups that he's got. He bowls wonderful Yorkers. I always just think about that 1 year that he produced a brilliant season for the Sunrisers Hyderabad in the Indian Premier League. He was unbelievable. So far gone for 18 into his third over. Again, just trying to force the issue there, only a single. Yeah, just getting back to the point you were making. I think the key was his change-ups. His change-ups were so effective and came out of the hand so excellently well, where batters struggled to try and pick him. And he was excellent in the depth with those change-ups, bouncers into the pitch, bit of extra pace. He was the real package. He was a complete package. Well bowled, well bowled. That's what I'm talking about. That's the change of pace that he does so well. But having said that, if Comilla Victorians can restrict Rangpur Riders, you could see the release. So much of revs on the ball. Looked like a left arm seam version of Murali. True, correct, the way he released it. He's bowled 3 deliveries for 2. Oh, well bowled. Again, just taking pace of the ball. 150 is up now. The point I was trying to make is if they could keep Rangpur Riders to about 170 Comilla Victorians or thereabout, I think they would have done very well. They'll be pleased with that effort and they'll actually fancy their chance and they'll back themselves to try and get there. We've got some wonderful batters. Liton Das, who's been in exceptional form with the bat. David Malan, Mohammad Nabi. And it's not going to be easy to bowl in these conditions. That dew will have an effect. This is a really good little face for the Comilla Victorians, because they were 132 for 3 at the end of 15, Rangpur Riders. They were riding high at that stage. Now look at the situation here. They bowled 2 overs and 4 balls. Oh, that's called a wide, but I like what he did, because he did see Sohan moving inside the line, was looking for that scoop, and straight away his reaction was a short delivery. Wouldn't have expected it to go so high, but great thinking. Yeah, unfortunate, wasn't it? Because the decision to bowl the bouncer was brilliant. But unfortunately, rules is rules. And that would have been above the head, standing upright. Just 19 runs in the last 2 overs, 2.4 balls. Again, just gets into he gets into a position from outside the off stump, but I think this is a wonderful face by the Comilla Victorians. They've bowled plenty of dot balls and single or balls that didn't have boundaries. I think that's the beauty of T20 cricket. It looks like a team's running away with it, and then suddenly 2 good overs with the ball, and the game goes back into the balance. I mean, when Ronnie was at the wicket, it looked as though they were going to get 1,000. Now all of a sudden they'll be thinking, we don't have enough yet. Swung away on the leg side, only a single again. Another very good over, just 6 runs off it. The last 3 overs, just 21 runs, 153 for 3. বন্ধু সিম চালু করলে 10 জিবি ইন্টারনেট, 300 মিনিট টক টাইম, 30 দিন মেয়াদে মাত্র 200 টাকায়। গ্রামীণ ফোন।
Well, if you look at the spread, Rangpur Riders will be pleased with those 33 dot balls, which is good. Normally, you would expect you'd allow a team that's doing well about 30 to 40 dot balls in an innings. They're within the range, but it's about that final score, considering the conditions prevailing. Farooqi into his last over, just 14 runs in 3. Just a single down to long off. Now, one thing that the Comilla Victorians have done well, they've taken pace off the ball, they've bowled into the pitch, they've mixed it up. That last delivery too, pace of the ball, just not letting the batters time it. So that has kind of dried up the boundaries. They had 17 fours and 3 sixes. Just bear in mind that there were 12 boundaries hit inside the power play. There's only been a further 8 boundaries hit since then. So it was a power play that was owned by the Riders, but Comilla have fought their way back. They've fought their way back. He's good at the back end as well, Faisal Farooqi. Hits it! 6! That connected. That went the distance. Well, if you look at Sohan, if you look at the way he sets himself up, just moves, waits for the delivery such as that, and that stood up quite well, just slapped it, and a cross seamer. Just a flat that. Mid-off was up. Cross seam, again bowled into the pitch. See, he tends to set himself up just outside the off stump. A nice base he has. And I always feel that he commits a little bit too early. And they're running first run hard. They want the second. They're coming back for 2. And they'll get the 2. That was good. He was on the back foot. He was going full and wide. He just couldn't reach it. 70-yard boundaries means that they are big boundaries in the context of T20. So the man on the sweeper boundary had a long way to go and get that ball, but that's great running. And a committed slide. Yeah, it's more of a desperation. I think Rangpur must be having a target that they have in mind. Surely it has to be 180 now. So they need something like that. They need a score in that region. 9 runs and over. The conditions are very much stacked in the favour of the batter. We've spoken about the dew. We've spoken about how good the surface is, the ball coming on. So plenty to do for the bowlers. Again, pace of the ball into the pitch. Oh, they want a second here. Definite run out. Definite run out. Sheer confusion. Shoaib Malik turned rather blind, but not Nurul Hassan Chauhan. He was not interested. More than likely this will be a bit of ball watching. They want to, both of them, they run. Shoaib Malik gets there easy and just turns but realises, unfortunately, he was the only one running. And so run out by the length of the pitch. A good innings from Shoaib Malik. No huge fireworks, but 33 off 26. Well, that's more than acceptable. 163 for 4. মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ। তিনি আজ রাজধানীতে তার বাসভবনে সদ্য পদত্যাগকারী বিএনপির সংসদ সদস্য উকিল আব্দুস সাত্তারের উপনির্বাচনে আবারও প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই মন্তব্য করেন। Another versatile cricketer, Benny Howell. Powerful striker, can hit the long ball.
Plenty of variety with the ball in hand. Gets off the mark with the boundary. Oh, that was pitched up. It was a long half volley. That is the kind of urgency that the Rangpur Riders needed to be injected at this stage. Around the wicket, looks for the Yorker, but the trouble is if you miss it, it's a half volley. And Howell just clears his left leg and swings through that line. Powerful striker. He's a very versatile all-rounder. Perfect T20 all-rounder. So much of variety, so much of skill that he brings into the game. Last ball of the over. Missed out. Again bowling into the pitch. Just a single. 15 runs off the over. 168 for 4. 1 over to go. Right, we got 6 legal deliveries. How can the Rangpur Riders maximize it? Well, they got the pitch to try and contend with. Mustafiz, such a skillful death bowler. We've spoken about how good he is. He's so far just given 23 runs in 3 overs. Right now, the Comilla Victorians have been penalized because of the timeout. I mean, their slow over rate loves them not. They're not letting, or as the rules say, you cannot have, or let me rephrase it, you need to bring a fielder into the circle. Now, what are they arguing about? Yeah, well, many will point to the fact that they're over half an hour late, but the fielding side will feel that they're having to dry the ball after every single ball because of the dew. You know, they certainly can't argue that they're having to move side screens because the side screens are enormous here. But I think that the umpires have given them plenty of time, 30 minutes, 40 minutes, and now they've insisted that 1 extra has to be inside the 30-yard circle. Well, that'll help your prediction of 190, Roshan. I hope so. It will take some. That was not a prediction. I was asking you a question. You conveniently passed it on to me, saying that I predicted it. No, don't let the truth get in the way of a good story. Yeah, but I like this rule. I like this ruling where you penalize the fielding side in terms of an extra fielder being brought into the circle. Now, they can't just have 4. Right, so they got a square leg and a long on, long off, and a point. Just 4 inside the circle. 4 outside the circle. Wide. He starts off with a wide. That won't help him. Yeah, well, all of a sudden it becomes difficult for a bowler and a captain to defend one side of the ground. So a bowler will run up and give himself protection on one side of the ground and then try and bowl the ball into that area to force the batter to hit him in that area. But now he's vulnerable on both sides of the ground, particularly on that offside. Will that be called a wide? I think it is. It was a wide. Good call. Very good call. Definitely cut that tram line. There is no doubt about it. He was going wide. He was going for the angle. The intention is right. He's going wide and full. Yeah, but he's going wide and he's taking pace off the ball because he's got only a long off and a point on the boundary. And with third inside the 30-yard circle, he can't deliver seamer because any sort of a bat will just disappear down to deep third for 4. On the leg side, this time only a single. In fact, they're coming back for 2. Benny Howell was off in a flash.
So a couple of runs again. You're talking about the pace of the ball, and that was very visible. Going into the pitch, pace of the ball, so really couldn't time it. But eventually very good running. Passing extra cover. A couple of runs to throw to the keeper's end, and they'll make it. But this is a good set field, and I think Mustafiz is doing a grand job by bowling pace off, going wide, not just allowing the batter to hit through to that extra cover area. So his line has been good. Yes, he did bowl 2 wides, but the follow-up deliveries has been excellent. Just 2 twos. So far, just 6 of the first 2 legal deliveries, including those wides. Still 4 deliveries to go in the over. This time, a little bit pacier, I think. But a clever and a precious dot ball at this stage. Risky though. Fine leg up in the circle, square leg up in the circle, and you whack it in short. That is a risky delivery. Fizz will reckon it was the double bluff. But I think Mustafiz just trying to outthink Benny Hubble. Oh yeah, he brushed the back of his neck, but just outthinking him, going wide and full, not becoming predictable. Sometimes bowlers tend to play into the hands of the batters trying to do that. Should be taken. Mustafiz underneath it. Pace of the ball. Good catch. This is a great piece, a great face for the Comilla Victorians. They've come back really, really strongly. And a wicket in the form of Benny Hubble. Captain's still not happy. But I'll tell you what, the bowler will be. Chahal's dangerous. This is a thick outside edge. It towers into the night sky, and the bowler, to his credit, Mustafizur says, that's mine, I'll take that. And holds on to a good one. Holds on to a very good catch. So Chahal goes for 8. It's 174 for 5. Mehdi Hassan, the new batter. Again, what a wonderful over this is. The last 4 overs and 4 balls has conceded just 42 runs. Comilla Victorians would be delighted with this phase. They've got 2 wickets in the process, but it's about not about the wickets, but it's about the runs they've conceded. Normally, you would expect a very, very good return when they're in a comfortable position and looking to build. But instead, it's a great comeback. Last ball of the over. Just 6 runs in this. And a wicket. Now those 6 runs include 2 wide deliveries. Mustafiz, what he's done well here is that he stuck to his plan. He's not been flustered by the way the batters have looked to approach him. He's just gone through with what he's planned. Here's the last ball. Again, not in control, only a single. They're running through here. Should be a run out. No, I don't think so. The throw was rather weak. They'll take a look, but I think he was well in. But still, that's a very good finish by the Comilla Victorians. Yeah, Noel ran very hard, didn't he? He knew that he was gonna run 2. It was just whether Mahedi had the speed. But I think the pace when it hits the ground just comes off the ball ever so slightly. Keeper takes it. This is tight, but not tight enough. He's safe. He's safe. So a well-run 2 in the end. We'll see the Rangpur Riders finish on 176 for 5. It'll take some getting, but it's doable because these are difficult bowling conditions because of the dew.
they'll feel disappointed, Rangpur Riders. They would have expected a better finish considering where they were. But still a very good score, 176 for 5. They got the runs on the board. Ronnie Talukdar was brilliant at the top. Malik 33 and 929. But the finish wasn't great. Nur Hassan not really getting too much of strike. 19 of 11. 176 for 5 in 20 overs, Rangpur Riders. Bowlers, they took a little bit of tap at the beginning courtesy of the innings from Ronnie, but they fought back well. In particular, Faruqi 1 for 28 in his 4 overs. Mustafa Zur was fantastic in his last over, 1 for 31 in 4. The pick of them was the left arm spin of Kustal Shah, just 1 for 25 in his 4. Right, so the target for the Comilla Victorians is 1. রনি তালুকদার 67 রান করেছিলেন 31 বল থেকে। শোয়েব মালিক রান আউট হয়ে যান, 26 বলে 33 রান করেছেন। সেকেন্দার রাজা 10 বলে 12 রান করেছিলেন। নুরুল হাসান নট আউট 19 রান করেছেন 11 বল থেকে। বেনি হাওয়েল 6 বলে 8 রান করেছেন এবং মাহেদি হাসান তিনি 2 বলে 2 রান করেছেন। এক্সট্রা থেকে এসেছে মোট 6টি রান, টোটাল রান 176, 5 উইকেটের বিনিময়ে নির্ধারিত 20 ওভারে রান রেট 8.80। অন্যদিকে ফাজল হক ফারুকি 4 ওভার বল করে 28 রানে একটি উইকেট পেয়েছেন ইতিমধ্যে, কিন্তু আতশবাজি ফুটছে এবং দুর্দান্ত